Audible idinalla? Okay. So yeah, in the previous class we had discussed about anatomy of the gallbladder, and then it is piriform in shape. About 30 to 50 ml of bile can be stored, concentrated, and acidified. And then composition of bile is 85 to 95% of water, and rest 5 to 10% includes cholesterol, bile salt, and lecithin. Okay, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. After that, the most common complication of or the most common disease which we see related to gallbladder is gallstones. In that, we had discussed what are the factors leading to formation of gallstones. That is lithogenic bile, nucleation, and stasis. After that, we had discussed in detail about gallstones, the types of gallstones we had seen. That is cholesterol gallstone and pigmented gallstone. For the formation of cholesterol gallstone, it can the factors that are necessary are lithogenic bile, nucleation, and stasis. And then the pigmented gallstones are classified based on color, whether it can be black or it can be brown. Black color, the composition is calcium phosphate and calcium bilirubinate, whereas brown color it's calcium bilirubinate, calcium palmitate, and calcium stearate. Okay, and then brown is most commonly seen in developing countries because of its association with this roundworms called Ascaris lumbricoids. Okay, whenever this dead Ascaris lumbricoids gets accumulated in common bile duct, it leads to release of an enzyme called beta glucuronidase, which will convert conjugated bilirubin into unconjugated bilirubin, and unconjugated bilirubin is brown in color. Hence these pigment stones are brown in color. Okay, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅರ್ಸೋ ಡಿಯಾಕ್ಸಿಕೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಕೀನೋ ಡಿಯಾಕ್ಸಿಕೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ HMJ CoA ರಿಡಕ್ಟೇಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ whatever these chemicals are there, UDCA and CDCA, these will block this enzyme and hence will reduce the synthesis of cholesterol. By this, what will happen? There will be dispersion of cholesterol by physiochemical means. If the cholesterol is not used for formation of gallstone, it will be used somewhere else. Hence, it is dispersed. Hence, there will be reduced formation of gallstones. So, this can be used as medical management. Whereas, acute symptoms ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಯೂಶಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ is less than 10 mm, usually it won't cause any symptoms, hence we can go for medical management. And if there are non-acute symptoms ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಪೈನ್ ಅಬ್ಡಮೆನ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಶಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ಬಿಲಿಯಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಶಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, if she is not having any issues related to fat digestion, then we can go for medical management. What are the disadvantages of medical management? It requires long duration treatment, increased cost. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ increased cost and recurrence rate is high. Okay, so these are the advantages and indications for medical management. Then cholecystectomy ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cholecystectomy. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲ್ ಕೆನಾಲಿಕುಲೈ ವಿತಿನ್ ದ ಲಿವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So, the cholecystectomy is a procedure in which gallbladder is removed. Bile will be secreted directly into the intestine without concentration. ಆಯಿತಾ?
ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಕೋ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಲ್. ಈಗ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ. ವಿಲ್ ಯೂಸ್ UDCA ಆ್ಯಂಡ್ CDCA. ಬೇರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ prophylactic or therapeutic. ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ರೀಜನ್ನಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇಸಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇಸಸ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರೋದು ತಡಿಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್. ಆಯಿತಾ, ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕು ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಆಯಿತಾ, ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಯಿತಾ, ವೆರಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 mm, whereas if it is more than 3 cm, we'll go for prophylactic cholecystectomy. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿನೋಮಟಸ್ ಪಾಲಿಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? Then this was the management of gallstones. Okay, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 mm. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಪೈನ್, ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲಿಯಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಯಾಟೋರಿಯಾ ಐ ಮೀನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ದು. ಯೂಶಲಿ ದೆಲ್ ಡೂ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೇರ್ acute symptoms are not there. Okay, that will go for medical management. So this was about gallstones. ಆಯಿತು, what happens if we won't treat this? What are the complications which gallstone can cause? ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to refer to this table. Okay, what are the effect of gallstones on various organs? So first, ಎಲ್ಲಿದೆ gallstones? They are in gall bladder. So gall bladder ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ just like I said, most of us will be having gallstones, but it will be asymptomatic. Asymptomatic ಇದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. If it becomes symptomatic, what it can cause? ಇವಾಗ ಇದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರು, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ.
ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಏನು ಮ್ಯೂಕೋಸ ಇದೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೌಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಟಚಸ್ comes back, what will happen? It will get irritated. If it gets irritated, it will lead to inflammation. ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be more prone for infection. ಸೊ ಫೀವರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ triad is called as acute Rigler's triad: small bowel obstruction, ectopic gallstone and pneumobilia. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಐಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಕ್ಟು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇರಿಟೇಟ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋನ್ in the gall, this cystic duct, ಆಯಿತಾ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಫ್ಲೋ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ and this will get accumulated. Whatever this mucus is accumulated inside the gallbladder, this is called as mucocele. So if that gallstone obstructs the pathway of bile formation or bile flow, it will lead to formation of mucocele. ಇವಾಗ ಇದೇ ಮ್ಯೂಕೋಸಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಪೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಲೇಡ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯೂಕೋಸೀಲ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಎಂಪೈಮಾ. If we not treat at this condition also, it will die and it will cause necrosis. Necrosis ಆದಮೇಲೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ the gallbladder will perforate. ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಪನ್ ಆಯಿತು ತೂತ. ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ್ ಆಫ್ gallbladder. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ occur at gallbladder because of gallstone. One, it can lead to inflammation, that is acute cholecystitis, and if it is not treated, then also it can lead to chronic cholecystitis. After that, it can lead to obstruction, in turn leading to formation of mucocele, and if it gets if it leads to pus formation, it can cause empyema. Even if not treated at this point of time, then it can lead to necrosis and then perforation of gallbladder and ultimately carcinoma of gallbladder. So ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಇಂಟು? ಇಟ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡುಯೋಡೆನಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ದು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಕೋಸಿಲ್, ಎಂಪೈಮಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. If it goes and obstructs at the level of pancreas, major pancreatic duct or minor pancreatic duct level alli, if it goes and obstructs, then it will cause acute pancreatitis. And jaundice again gottala, same mechanism. Like unconjugated bilirubin will be getting accumulated because of that beta glucuronidase enzyme. So because of that, jaundice will be occurring. Aitu, ishtayitu. Then if it gets obstructed at the level of small intestine, it will cause gallstone ileus. ಆಯಿತಾ? gallstone ileus ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ gallstones. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ gallstone ileusಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, gallstone ileus is more commonly seen in elderly people more than 70 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋನು ಹೋಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. For that reason, you need to understand the anatomy first. Okay, anatomy explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Again, once again I will show. So this is how it is draining. So first, this is hepatic ducts. This is common hepatic duct. ಇಲ್ಲಿಂದ cystic duct ಬರ್ತಿದೆ. Cystic duct and common hepatic duct will form common bile duct, and that will come and drain into
along with major pancreatic duct into second this thing, part of the duodenum. ಆಯಿತಾ, ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐಲಿಯಸ್. ಸೊ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯಿತಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೋ ಡುವೋಡೆನಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎರೋಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಲ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡುವೋಡೆನಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಬೈಪಾಸಿಂಗ್, ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರು ಮತ್ತು ಡುವೋಡೆನಮ್ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪಾತಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬೈಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ವಿತ್ ಡುವೋಡೆನಮ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು GIT. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು GIT. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಡುವೋಡೆನಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. Since because of the formation of fistula with second part of the duodenum, this stone will pass into second part of the duodenum and now will obstruct this duodenum also. Duodenum obstruct ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡುವೋಡೆನಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋಯೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಗಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲಿಯಮ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನಾಯಿತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲಿಯಮ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲಿಯಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಟ್ರಯಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ectopic gallstone plus pneumobilia is called as Rigler's triad, which is seen in gallstone ileus. ಇದನ್ನು MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ Rigler's triad, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Rigler's triad, ಈ ಥರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲಿಯಮ್ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಕಿ ಪೇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್, there will be there will be an attempt to pass the food through small intestine to large intestine, but since there is an obstruction there will be pain. So colicky pain irutte. Whenever peristalsis happen, pain will aggravate, otherwise he'll be okay. Again peristalsis happens, pain happens, so that is colicky pain aita. Whenever a hollow structure gets obstructed, it will lead to colicky pain. So kidney stones formation allo ide procedure, ide pain, colicky type of pain ene. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಿಯಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಕೆಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಾಡಿ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲಿಯಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಸಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫೀಸಿಸ್. ಈಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಆಯಿತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಬೌಲ್ ಲೋಬ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇದೆ. This will connect to large intestine through cecum. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ಬವೆಲ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಳಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬವೆಲ್ ಲೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ಇವಾಗ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ. ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ರೀಜನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬವೆಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐಲಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್.
ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸ್ಟುಲಾ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ದ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. Because of that, you are detecting air in gallbladder. So that is a sign that there is a formation of fistula between intestine and gallbladder, and because of that we are seeing air or we are seeing empty gallbladder. Okay, so this will lead to diagnosis of gallstone ileus. So ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಗಾಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಐಲಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಗೊಂದು ಕಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಾಟಮಿ. ಎಂಟರಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐಲಿಯಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ there is some factor which is irritating the mucosa of the gallbladder, because of which there is inflammation of wall of the gallbladder. So basically gallstone alla idukku cause, bere eno cause ide hudki anta. That is acalculous cholecystitis, that is inflammation of gallbladder in absence of gallstone. Aitha two factors can be there. One gallbladder, I mean bile stasis illa gallbladder ischemia. So ivaga ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಬೈಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶೆಮಿಯಾ. ಇಶೆಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ, ಏನೋ ರೀಸನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಶೆಮಿಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಕಾಸಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಈಟ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಈಟ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಡೋಡನಮ್ and pancreas. I mean pancreas will get a signal like food has come anta. So avaga this will release a substance called cholecystokinin, which will in turn go and stimulate the gallbladder to contract. Okay na? So this only if this cholecystokinin is released, then this gallbladder will contract. Otherwise entire bile will be stored here itself. So prolonged fasting adre there is no food in the duodenum, there is no release of cholecystokinin, there is no contraction of gallbladder. Whatever the gallbladder, I mean bile is there, it will be stored in this gallbladder itself. So there will be bile stasis in gallbladder, which is leading to acalculous cholecystitis. Hence prolonged fasting ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಟರಲ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಗಟ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ರೂಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗಟ್. So if you are giving food through other route other than intestine, then this will not lead to stimulation of pancreas to release cholecystokinin CCK. Again there will be no contraction of gallbladder, again there will be gallbladder stasis, and hence acalculous cholecystitis. Similarly prolonged hospitalization, ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. prolonged ICU stays, long duration surgeries like CABG, bypass, total hip replacement, ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋ ಫುಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಥ್ರೂ IV fluids only ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ IV is again
not through enteral route, parenteral route. Again, it will not lead to gallbladder contraction, and again it will lead to gallbladder, I mean bile stasis. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬರ್ನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ವಿ ಓಂಟ್ ಗಿವ್ ಎಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Okay, now what is the investigation? How will you come to know that this is acalculous cholecystitis? Basically hepatobiliary pancreatic. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಯೂಶಲಿ ಡೂ ಇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಲ್. If there is thick gallbladder wall, that means there is inflammation, and we'll look for gallstones. If there are no gallstones but there is inflammation, then that is acalculous cholecystitis. Okay na? Gold standard investigation, it is HIDA scan. Okay, adu HIDA scan is hexa iododeoxycholic acid ಈ ಥರನ. Okay na? This scan, that is gold standard, but investigation of choice is ultrasound. Okay, so ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು acalculous cholecystitis ಆಗಿದೆ ಅಂತ. What is the treatment? Treatment is removal of gallbladder, and in a less invasive way it is laparoscopically done. So laparoscopic cholecystectomy is a treatment. But if the patient is unstable, so GA ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ percutaneous cholecystectomy. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ acalculous cholecystitis. So now we have discussed about gallstone ileus and acalculous cholecystitis. After this, gallbladder polyp. Okay, what is a polyp? Polyp andre enu? Basically this is gallbladder anಕೊಳ್ಳಿ. If there is a structure which is arising from gallbladder hanging like this, this is a polyp. ಆಯ್ತಾ? So it is classified into two types, that is adenomatous polyp and cholesterol polyp. So differences ಏನೇನಿದೆ, cholesterol polyp is more common, whereas adenomatous polyp is less common. Cholesterol polyps are usually less than 10 mm. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ cholesterol polyp, whereas if it is large it will be adenomatous polyp. ಆಯಿತಾ? ಯೂಶಲಿ cholesterol polyps are multiple, whereas adenomatous polyp is single, and this is benign, so it is treatable and it will stay in one place, whereas this is pre-malignant, it can convert into malignant condition. Usually cholesterol polyps are pedunculated, whereas adenomatous polyps are sessile. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 years, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ along with the polyp, if there is presence of gallstone, if the polyp is more than 1 centimeter, if it is large more than 1 centimeter, and if the documented increase in size on repeated scans. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 0.5 centimeter ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 centimeter ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿನೋಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಿನೋಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಇದು ನೋಡಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಓಪನ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ strawberry, hence it is called strawberry gallbladder. But it is also called as cholesterolosis. Okay na? It is caused by deposition of cholesterol ester and triglyceride in epithelial macrophages of gallbladder. So basically ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, just like I said, in liver Kupffer cells ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೇಗೋಸೈಟೋಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಸ್ಟರು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. And because of this it appears like strawberry gallbladder. It is an acquired condition which is basically associated with hypercholesterolemia. ಇವಾಗ ಒಬೀಸ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರು, ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪಾಲಿಪ್.
ಇವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇನ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು appearance of gall bladder like a strawberry, and hence the name strawberry gall bladder. Okay na? What is the management? Again, this can lead to cancer, so because of that we need to do laparoscopic cholecystectomy in symptomatic patients and patients who are having gallstones. Okay, so this was about strawberry gall bladder. Next condition is adenomyomatosis. Adeno andre gland, ಮಯೋ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್. ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಸಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್, adenomyomatosis. Mitosis basically means proliferation. So increased proliferation or hyperproliferation of gallbladder wall and mucosal proliferation. ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ ಎರಡರೂ ಹೈಪರ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಆಯಿತಾ, ಈ ಥರ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಡೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಟೈಲ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ adenomyomatosis. ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ cholecystectomy. ದೆರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎನ್ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಲ್ ಆಯಿತಾ. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಲ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಯಿತಾ. ಆನ್ ಸರ್ಜರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್, it will not fold, it is not elastic, it has become brittle ಆಯಿತಾ. most of the patients usually of this case will be asymptomatic and it is usually seen in 5th or 6th decade, and usually porcelain gallbladder ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, more than 90% of patients will be having gallstones. so generally diagnosed incidentally ಆಯಿತಾ, gallstones ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ we will see there is porcelain gallbladder also, and this is risky because 10% usually associated with malignancy. It can turn into cancer. Cancer ಆದರೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆತ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ cholecystectomy ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಡಿನೋಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, porcelain gallbladder can lead to carcinoma gallbladder. whatever these conditions are there, like gall stones nu ಹೇಳಿದೆ, perforation ಆಗುತ್ತೆ, necrosis ಆಗುತ್ತೆ, necrosis ಆಗಿ ultimately it can also lead to carcinoma gallbladder. hence this is the end stage disease and hence most important in case of gallbladder. okay, so smoking is not a risk factor for carcinoma gallbladder, but for all other gastrointestinal malignancies smoking is a risk factor ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 or 3 cancers with which smoking is not associated. one is this thing, other one is ulcerative colitis or CA colon ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, next, what are the risk factors then? If there is a choledochal cyst, if the patient is obese, if the gallstone is more than 3 cm, if there is primary sclerosing cholangitis or adenomatous polyp or chronic typhoid carrier and porcelain gallbladder. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು 3 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವು 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 cm.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡಿನೋಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪ್. ಆಯಿತಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. So what is the maximum incidence of carcinoma gallbladder? That is, maximum incidence is seen in India more than Pakistan, and in India it is more seen in UP rather than Bihar. Okay, and it is more common in females in 6th to 7th decade. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು? ಇವಾಗ ನಾನು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಫಂಡಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ನೆಕ್. ಫಂಡಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಡಿ ಆರ್ ನೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what are the similarities between carcinoma gallbladder and cholangioma ಅಂತ? both are adenocarcinomas, non-specific marker carcinoma tumor markers ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. these are certain chemicals, if they are present in blood we can say that this cancer can happen. ಸೊ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, that is CA19-9 and CEA. ಆಯಿತಾ, ದೆನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಜೆಮ್ಸಿಟಾಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್, ಎರಡು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಏಜೆಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲಾಂಜಿಯೋಮಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾ, these are some of the important points related to carcinoma of gallbladder. That is, most common route of spread is direct hepatic invasion. Like ಇವಾಗ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋಸ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವೇಡ್ liver. Other than that it can spread lymphatically or it can spread perineurally. Okay, so carcinoma gallbladder patient will have gallstones, that is 75 to 98% cases. Gallstone patient develop carcinoma gallbladder in about 0.3 to 3% cases. Okay, ಸೊ ಇದು ಉಲ್ಟಾ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್? there will be long history of repeated attacks of biliary colic. ಆಯಿತಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. whenever they eat fat containing food they will have stomach ache, otherwise they will be okay. So that is biliary colic. Okay, associated with increased frequency of attack, increased severity of pain. ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ he'll start feeling more pain, after some more days more pain, ಆ ಥರ increase in frequency and increase in severity. Then there will be sudden character of pain, change of character of pain. That is, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬರೀ ಫ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಲ್ ಏಕಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಆಯಿತಾ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಇವೆರಡು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಲ್ ಏಕಿಂಗ್ ಪೇನ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫೀಲ್ ಈಸ್, ಓಕೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಲೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ what are the investigations we'll do? As I said, always hepatobiliary pancreatic pathology will go for ultrasound first. Ultrasound, but whereas for perfect and exact diagnosis we should do contrast enhanced CT scan. So what are the findings when we do contrast enhanced CT scan? Usually the gallbladder wall will be thickened and will be associated with gallstones. Aita, this gallbladder will be replaced by a mass, that is growth arising from the fundus and protruding into the lumen. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ this is a mass. So gallbladder wall is thickened, wall is ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ, along with that there is a mass arising from the fundus. fundus ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ along with that there will be lymph node at porta hepatis. porta hepatis ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನ್, ಲೈಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀಜನ್ನು. ಸೊ porta hepatis. Along with that there can be fluid in the stomach, that is ascites. Okay, so these will be the findings on CECT. Okay, so based on certain extension we'll divide we'll stage the carcinoma of gallbladder. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1A ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಲೋನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1B 2A 2B 3A 3B ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಈ ಥರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4A ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟೆಕ್ಟಮಿ. Okay. If it is 4B, that is TNE2, TNE1, then it will be palliation or chemotherapy. ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಂಗು. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇನ್ ದ ಫೋಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಾಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಟಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್, ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ TNM ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ for most of the tumors we'll use. Based on this we will stage the tumor and based on that treatment is decided. This is how protocols are formed, aita. So TNM staging they have given in 2017 by American Joint Council. Okay, so based on this, if the tumor has spread only till lamina propria, aita. ivaga idakke lamina propria andre enu andre ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ದು ನಾನು GITದು 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಈಸ್ it is just in the epithelium only, epithelium of the gall bladder alla ide, but it is involving lamina propria andre ee region. Then it is T1A, aita. If it is crossing the mucosa along with lamina propria, if it is involving muscularis propria, then it is T1B, aita. T2A muscularis propria no aitu, it is invading perimuscular connective tissue towards the peritoneal side without extension to serosa. ಇವಾಗ ಸಿರೋಸಾವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅವಾಗ ಅದು T2A. T2B ಅಂದರೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಇದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಇದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೇ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ T2A. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ T2B. ಸಿರೋಸಾ ಪರ್ಫೊರೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸಿರೋಸಾ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರೋಸಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ T1A, ಇದು T1B. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ T2A ಆ್ಯಂಡ್ T2B, ಇದು T3. ಸಿರೋಸಾ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ T3, ಆಯಿತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ T4 ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಆರ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಆರ್ 2 or more ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ mass will involve this portal vein and hepatic artery, then it is T4, ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ಥರ N1 if the metastasis is to 1 to 3 lymph nodes. If it is more than 3 then it is N2. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ T1A ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಮೈನಾ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1A. ಸೊ ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ, ಬರೀ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1B ಇಂದ ಹಿಡಿದು 3B ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 3B ಏನಿತ್ತು, ಐ ಮೀನ್ 3 ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ 3A 3B ಬೇಸಿಕಲಿ 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿರೋಸಲ್ ಪರ್ಫೊರೇಷನ್. ಅದೇನೇ ಆದರೂ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4A ಅಂದರೆ T4 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ N0 to N1 ಅಂದರೆ 1 to 3 ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಆರ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟರಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. 4B ಎನಿ T1 ಆದರೂ 1A ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ N2 ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಸೈಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಟಿವ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ.
ಆಯಿತಾ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 lymph nodes ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್, ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಸೈಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ 4B and 5. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲಿವರ್ ಕೊನಾಯ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಮಿಡಲ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ವೇನ್, ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ವೇನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ವೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಡೇಟ್ ಲೋಬ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 3A 3B ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 6 7 8 and this is 4B, this is 4A. So gallbladder is here. What are the lobes of the liver which is associated with gallbladder ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ these two lobes. So 4B and 5 ಈ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ gallbladder along with carcinoma of gallbladder. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ the mass is arising from here and it could have been spread to these segment of liver. So extended cholecystectomy ಅಂದರೆ cholecystectomy, removal of gallbladder along with 4B and 5 segments of liver. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟು, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟು, ಪೆರಿಪೋರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟ್ರೋಪ್ಯಾಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಏನೇನು ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಾಟಮಿ. ಆಯಿತಾ? ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಗಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. GIT 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ 2 ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. 30 to 50 ml ಆಫ್ ಬೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಡಿಫೈ ಬೈಲ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ರೀಕ್ಯಾಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಪಿಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್. After diagnosis, what is the treatment? We can go for medical or surgical. Medical ಅಲ್ಲಿ ursodeoxycholic acid or CUCA, no CDCA, sorry, UDCA and CDCA. Okay na? Surgical ಅಲ್ಲಿ we'll do prophylactic or therapeutic cholecystectomy. So this was about gallstones. Gallstones ಆದಮೇಲೆ we started discussing complications of gallstones. Complications of gallstones ಅಲ್ಲಿ main important one is gallstone ileus. ಅಂದರೆ there is a stone in gallbladder which will ultimately reach through a fistula into small intestine and will lead to small intestine obstruction with ectopic gallstone and with pneumobilia, which is called as Rigler's triad. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2 causes were ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಸಿಸ್. ದ ಅದರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತು? ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೇನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಶ್ಯಮಿಯಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 types ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಒಂದು cholesterol polyp and another one is adenomatous. Adenomatous important because it is pre-malignant and can lead to gallbladder cancer. Okay,
So adenomatous polyp important. After this, what did we discuss? We studied about strawberry gallbladder. Strawberry gallbladder, because of its appearance it is named so, and it is also called as cholesterolosis. Basically this is accumulation of cholesterol ester in epithelial macrophages of gallbladder. Okay, it appears like yellow spots over the red mucosa, and hence it appears like strawberry. After this, we discussed about adenomyomatosis, that is hyperplasia of glands and muscle layer. So gallbladder mucosa and glands will be hyperplastic, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ gallbladder, hyperplastic. Okay, then we discussed about the important topic, that is porcelain gallbladder. Porcelain gallbladder ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ. ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪೋರ್ಸಲೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಟಚ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಸಲೈನ್. Hence the name porcelain gallbladder. It is bluish and brittle on removal. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎನ್ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ gallbladder ವಾಲ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು gallbladder ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವಾಲ್ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ gallbladder will become brittle and hence it is called porcelain gallbladder. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಹೈ, ದಟ್ ಈಸ್ 10%. 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ gallbladder ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್, ಅರ್ಲಿ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಆಫ್ gallbladder. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಲೈಕ್ gallstones, porcelain gallbladder, adenomatous polyp, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್, ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್? ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಫಂಡಸ್. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲಿಯರಿ ಕೋಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇನ್. ದಿಸ್ colicky pain will get converted into constant dull aching, constant dull pain, and then the patient will stop eating food and it will lead to anorexia and weight loss. So these are the clinical features. After this we'll go for investigations, that is diagnosis. First ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶಲಿ USG ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, once we suspect or once we see a mass growing from the fundus, we'll go for CECT. ಇದರಲ್ಲಿ we can stage. ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ T1, T1A, T1B, T2A, T2B ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಬರೀ ಲೆಮೈನೋಪ್ರಾಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರಿಸ್ ಪ್ರಾಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. T2A ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಸೈಡು it will invade connective tissue, peritoneal side. Connective tissue in hepatic side, that will be T2B. Again nodes T3 ಏನೋ T4 ಏನೋ ಗೊತ್ತು, ಓಕೆನಾ? T3 is like it will involve serosa. If it involves portal vein and hepatic artery, it is T4. So staging N1 ಅಂದರೆ only 1 to 3 nodes, N2 ಅಂದರೆ it is more than 3 nodes, 3 to 6. M1 ಅಂದರೆ metastasis to other organ other than gallbladder. So based on this we'll stage 1A ಗೆ just laparoscopic cholecystectomy, but 1B ಇಂದ 3B ವರ್ಗು ಅಥವಾ 1B ಇಂದ ಪೂರ 3B ವರ್ಗು it is like extended cholecystectomy. extended cholecystectomy ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ en bloc removal of, along with gallbladder we'll remove 4B and 5 segment of liver. Along with that cystic duct, common bile duct, along with that some lymph nodes, ಇಷ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 4A,
ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟೆಕ್ಟಮಿ. ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟೆಕ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಏನಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಕೊನಾಯ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೊನಾಯ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ 4B and 5 ತೆಗಿತಿದ್ವಿ, ಅದರ ಬದಲು ಪೂರ್ತಿ ರೈಟ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಪಾಟೆಕ್ಟಮಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 4A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4B ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Okay, so we can end the session. Thank you. Okay, thank you so much.